Malawi, camera. Everybody? Yeah, kumene kuna ndithu kuyenda kwa apita mtsalika kutulukira ndithu nyumba mwawo kukalandira azibusa ankhoma synod pamene adakayendera ku Page House ndiye choncho tione kuti mwambo unaenda bwanji. Tangokupatsani ndithu ma speech okhawa amene anayankhula Africa ngati apita mtsalika ndi ena. Anyway guys, thank you so much. Thank you. Tikulandireni kuchokera kuno ku nyumba yachifumu ku Page House kumangochi kumene tabwera kuli mwambo kuno. Mwampuli kuno ndi mwambo wakulu kwambiri, mwambo wamapemphero. Mukumbukira bwino lomwe kuti masiku apitawa anabwera kuno a Blantyre Synod kuzapemphera ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso Professor Gedord Mutharika kuwafunira moyo wabwino, kuwafunira moyo wa thanzi maka munyengo ino mmene tikupita ku chisankho. Lero uliso mwambo waukulu kuno kwachitika chisomo ku banja la chifumu kumene nkhoma synod nayonso yati ifenso timankonda mtsogoleri ameneyu tipite ku Page House kumangochi tikapemphere nawo limodzi, tikagawane nawo mawu a Mulungu, tikawalimbikise maka munyengo ino mmene akupita ku chisankho, kuwafunira zabwino zonse, kuwafunira moyo wamphamvu ndi wathanzi, koma kuti zonse zikayende monga kukalemekeza kumwamba. Lero tili pano kwabwera azibusa ochuluka kuno, azibusa 55 amene afuna kupemphera ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi, imwenso akhale president pa 16 September 2025 kuno ndi kumalo akulu. Ndipo pabweranso ndaona akulu ena achipani ali kuno, ndaona RG ali kuno, ndaona VIP Central Region Alfred Gangata ali kuno kufuna kukhala limodzi pa mwambo umenewu wapaderadera, mwambo waukulu kwambiri. His Excellency Professor Arthur Mutharika, Your Excellency Professor Gedord Mutharika, nonse azibusa amene kunjira inenso ndakulandira nonse. Bwana choyamba ndifuna ndithokoze kunena kuti mutamva kuti anthu akufunani azibusa sentro la nkhoma synod afuna kuti abwere azapemphera nanu ku Page House. Mudanena kuti ndinosangalala kwambiri mu business schedule yanu munayesetsa kuti patsa date lalero pa 15 kuti azibusa amene akuendereni. Poyamba Your Excellency azibusa wanene kwambiri amadutsa ndi chakuti kupeza kuti anazafika ete chakuti, koma chifuna muopsezedwa kuti ngati akubwera kuno Page House iwo awera asindwa ming'azi. And titapa zimenezo ndinawuza kuti yayi mutikhulupirire ifeyo ming'onayo pa ground ipo tathanayo tsengo ming'ono yochepa kwambiri. Ndiye ngati ndalimba mtima kulimba ndi ming'ono imeneyo pa Central Region, inuyo mungatipempherere bwanji kuti ambaye atipatse mphamvu zambiri kuti ming'ono imeneyo nayo ndi analola kuti yayi ife tipita. Kupeza kuti kanthaka imene Your Excellency apeza kuti apereka mabodi ambiri from nowhere, ena kwaita ana akalumbira mabodi yosiyanasiyana lerolo cholinga kuti aperetse mwambo umenewo. Komano Mulungu adongosolo amene adadziwa tsiku la lero kuti adzabwera ku Page House anayesetsa kuti asokoneze mwambo umenewu monga iwo kuthupi, koma poti nzeru zawo sizo za Mulungu yayi. Tibe mwamba kuti Mulungu alola kuti tsiku la lero Your Excellency tikhalimba pempha amenewa monga kudakalitsa mwamba, komanso mwamba kwa wina iwalera. Your Excellency anthu amenewa akhala manena ndithu kunena kuti mbuyomu adathandiza kwambiri boma la MCP. Ndipo Excellency azibusa amenewa sazibusa amasewera pa Central Region. CCP ya nkhoma synod Your Excellency
ili ngati MCB2 chifukwa anthu amene excellence kufika lero kuzefe ku bench house anthu ankhoma synod tonti teme kumwamba chifukwa samva zimene chonse yayi ndithokoza kwambiri excellence kuti anthu amene wafika pogonja komanso mulungu aonetsa ukali wawo kuti adapanga chola kuvika kuti mlandini excellence chifukwa iso ndimene nawe yayi kwa mulungu atsutsa kuti atsutsenso iwo amadeka pampando kuti adapanga zola kuvika excellence anthu amenewa takhaluka kumana nawo komanso kulimbikitsa kuti ntchito imene agwira 2020 chifukwa anthu amene excellence anagwira ntchito yoopsa kwambiri kuti mupezeko chokabuma Your Excellency anthu amenewa amakhala ndi misonkhano yawo yoopsa ya makuka imene amakumana ndi magulu osiyanasiyana. Your Excellency amene akalamula matchalichi kuti boma lavuta anthu amene amamvera ifana ntha mulungu monga mmene amalawi anakhulupirira abusa amene tinawo pano kuti munthu wa mulungu nthawi zambiri amakhala pamaso pa mulungu maso amene mukhulupirira koma ndithokoze kwambiri kuti mulungu waonetsa kuti chimene ankasapota sinali nkhosa yayi koma inali fisi anangomva chikopanya nkhosa inali fisi sini nkhosa yayi ndiye wadzipatula kuona kuti yayi ifeyo tithandize mtsogoleri amene adalamulira kale Professor Arthur Mthalika ndipo anatonjezanso kuti ifeyo tifuna tsikimizira okha kuti ngati fankhoma synod tionetsetsa kuti bwana abwerese pa mpando pa 16 pano chifukwa chonena kuti mmene bwana munkachoka pa mpando zinthu zina zili bwino kwambiri azibusawa salandira salale yayi amadikira kuti anthu chopereka kunena kuti azituma kuthandiza mnyumba mwawo koma Your Excellency mmene munkachoka pa mpando chopereka yonso chita chipaso azibusawa Your Excellency atu wadithu nsizili bwino yayi ndikukhulupirira kuti mwabwera pa mpando Excellency chumaso chikamba kwenda bwino muno Malawi nawonso mewonso isinthanso. Your Excellency anthu amene wakaonena kuti adawanamiza kunena kuti apatsa mangoleza nifi apatsa fertilizer zinthu zambiri zimene apatsa analonjeza kuti apatsa mabodi zina koma sanapatse yayi kufikira ataona apa kuti anabwera bench house ndi pamene sanayambira kuangalika koma ponyenda mabodi ndi kumalumisa tsiku lero koma akudziwa kakhala amene atsala umeneko kuna kuti yayi muauza professor kudzera kuna vice president kuti ife tinawo limodzi sangali patso ubodi mezetsala yayi kuti nthawi sei anali kuti ndiye ife tingolumbira komano tikachwa ndi bwanawo ndipo akuti ngati pankhala tsiku lina limene mungakonza excellence poti anagwira kuti akalumbire mudzaona excellence tintiita fika mpaka komwe anthu chakuti azibusa sipe akomasimo chifukwa siokondwa. Your Excellency azibusawa akhaso kwenda no state house koma kapasa 50,000 kwacha mana miza kuti yayi muthandize kuti muvulirebe MCB koma acho kumeneko anda ma 50,000 amenewo koma akwezanso ngolo magalimoto wonyamula mchenga Your Excellency akusangana amenewo wa galimoto wonyamula mchenga ndipo akwezanso iwowa kuti apite kumpanda koma ndi president. Your Excellency mthokoze kwambiri muna kuti azibusa aseto licho natumiza ndalama kuti mange haya basi kongola ngati kochi yo ndipo azibusa amene Your Excellency mthokoze kwambiri kuti kochi pamwamba zimenevi koma ali pano zalephera tamatenga magema nyumla mchenga office state house ndekuti majeketa atuwa kuti osomene kuja usiku koma fashion bus muvutanso ndi amafana tokozenso Your Excellency kuti auna moyo wabwino komanso pompano kusala baya tokoza kuti amathoka kuna Excellency zimene kwina kusalamu ya zimene mukaonetsa kuti ndinu mulengo khongwa mukudziwa zibusa amakhala makomo mwapatsa zimene amafuna iwowa mukudziwa tsogolera kuti amafuna chani athokoza kwambiri kuti koma pasitoka osachifanta ndiwe kwambiri Your Excellency chifukwa mawerewo sakupezeka kumudziku yayi ende akudaba kuti iwa president kumangoji mora pesa somba mawere awapeza kuti ife mudzi mawe tilipo ndimo amene Your Excellency ndisaonenge nthawi anthu amayankhule poti pamphana wanu zomwe Your Excellency. Chamba William Kwa former First Lady, Professor Gertrude Mthalika, William Kwa Right Honorable Alfred Kangata, Vice President, WPP Central Region, William Kwa Honorable David Kambame,
a governor to our Central Region. Komanso kunemkwa busa onse mabwera pano. Yamba ndikuti moyo nonse. Muli bwanji? Ine ndi mno kwambiri. Yamba ndikulandeni kuno ku Page House. How many of you have been to Spain? Alibe? Okay. To Spain, when you enter somebody's house, before you sit down, they always say, "Mi casa es su casa." You know what that means? No. That means, nyumba yanga ni nyumba yanu. House is my house. So, if you're at home, Makaro Masuka, or Page House, got a million time, you can go through, with a kunyanja behind you. The beautiful part of Lake Malawi, the mountains and so forth, feel free to go there. I'm Vice President, commence à revenir aka ifetu kusanga kwambiri afesa ndine tumabya uzati wona aka kusakayo komaliza aka ndikoyamba kama sikomaliza kuti kuno ndi kwanu mwendo ufulu kubwera tayi yonse mfuna kubwera kuno kuzapemphera ife zakulandirani wa afesa ndine ndi Kristo timapemphera ndikuze mbiyanga pang'ono inakula mu CCAP, Church of Scotland. Twandi muntu wakali kwambiri Church Scotland time ineyo before CCAP time ya ngankoma sino ina Dutch Reformed Church DRCM sina ipati ya uje ya Church of Scotland ina ipati ya South Africa so inari uje in Blantyre sino di komanso Free Church of Scotland ku Northern region. That's how it was. So I was born in the Church of Scotland at Manja Mission. My father was a teacher there, but he was also an elder there. And my mother was also a teacher there, but she was also leader of Umvano and a teacher of Sunday school. So I grew up in that environment of prayers and so forth. So I believe in prayers. The first lady and I believe in prayers. Prayers are very important, and I don't know if you know the kind of life that the first lady and I live. It's a very, very difficult life. It's not an easy life. Being attacked, every day, it's a very difficult life. Sometimes, you know, it makes you wonder. But what keeps us strong is belief in God. And belief in God is very time. And that keeps us strong. So, nakula mu CCAP, Church of Scotland. Commence on my school at Church of Scotland. Kumlanje Mission, Paulonge Paja, commence Wankando, Tingoli, commence Kunamanja, Sichirazo, Fine Chisoka, finally Namaizo Kuntambanyang. And after that, there's a secondary school where I was for 6 years. So 6 years now I was Central Region. For 6 years, I enjoyed my life with Central Region days. Kwangere village, Gaglauje in Batata, and sometimes ice potato. Kwangere, not in Jerry, Gwere. Gaglauje in Batata. Sometimes see my matopes one day. Kaiwanji, nyemba sana nkafungwe every day. Matopes sometimes, you know, Kwangere kuja, Gaglauje kuja uje. Batata, ice potato. So that was a good time. So I always feel that I'm a part of the Central Region. Oh, yes. Quite a way in my life in Zomba. That time also in Mapita Kuriongwe, my uncle, Mr. Chingwalo, was the senior clerk, head clerk in the police department. He was the most senior African those days. So Bahoide Yon saying Mapita Kuriongwe. Bahoide, so I know Rirongwe. It was a very small place there. Mapita Nitumeneguja. And I like to talk about it. So at Mapita Palore, school had a holiday. On Singapore Central Region, Matumiza Palore Kubira Kuje. Defense Mongainu,
kunaibe bus. Timakuyanso lori pamwamba paya kupita kunzu. So I sympathize with you. Amene mavudika kuti makwera galimoto majaja yanchenga aispa iyonso ne adoti kwambiri chwa cha fumbi chwanso nanji fumbi kwambiri. So we did that kwambiri. And so talk about prayer kuti timapemphera kwambiri and all the time, and also we read the Bible kwambiri. Timalenga Bible all the time. First and I timalenga Bible. And how can kuti mango yelenga uje Daniel 5 verse 25. Yeah. I like Daniel 5 verse 25. Maiziwa kuti many take care of us. But besides that, so that is that one being. So I used to pray. Before I went to America, I was praying at St. Michael and All Angels, Blantyre. Because I was working then in the labor department before I left to go to overseas to America, England and America. So I used to pray there. And that way to America, I rejoined Blantyre, branch major, St. Michael's. They take that transfer, you know. They like that join, so I coach. I mean, a former first lady, a member of Vano. She's a very active member of Vano there. I'm not as active sometimes because of time constraints, but she's very active there, so I commend her for that. So let me say again, I'm very glad that you have come here, and always know that you are welcome. No, let me say one of the reverends, I think it's the Reverend Ikiwambo, has said something very important about not being afraid and being important. I think it's important for the faith community. In fact, kudaba kwambiri kuti atwakule sani to come to pray with us politicians. Try if you are politicians, during our faith community, we are doing the same things. You know, make the spiritual side, yamuntu, it's like the human side, the physical side. They two go together. So we are doing the same thing. So why people are angry, I really don't understand. I think they are misguided. I think it's very important, as the Reverend has said, to get involved in the things that are happening in this country, the problems that happen in this country. The faith community, the church must speak out. Even Jesus always spoke for the poor, always stood for the oppressed, the voiceless, and that's our prophetic mission. You have got to do that. You cannot stand on the sidelines at all. It's very important. I remember during the March on Washington by Martin Luther King, 28 August 1963, he said something very interesting. He was accompanied by Rabbi Joachim Prinz, former rabbi of Berlin. And he said the wrong thing that happened in Germany, that when the Jews were suffering, people looked the other side. They looked the other side. Most of the Gentiles looked the other side and felt that the problem of the Jew was not their problem. That was a mistake. And he said something very interesting. Ananyakuti, those who permit evil as guilty as those who commit it. So it's very important to get involved in this kind of things because this is our country and it's important. This is a God-fearing country, but it's a country where we are supposed to love each other. We are supposed to have a warm heart. When you see a government, either mine, previous one, or a future one, if one takes place, make sure that you come out and criticize us. If we're departing for the mission of loving people, the job of the government is to make people happy. Yes. That's the job of the government. That's why if you read the American Declaration of Independence of 1776, they mention three things: life, liberty, and the pursuit of happiness. Those are three things in the American Constitution: life, liberty, and the pursuit of happiness. So happiness is the center. Government must make sure that people are happy. The sad thing in this country, as you know,
I think of the 197 countries, Malawi is the 4th saddest country. People here are very sad. People are not happy because of poverty, the suffering, and so forth. That's wrong. When a government does not do that, then it's breaching the social contract, the mandate between it and the people. Now, finally, I'm very glad, Guti, you came here in spite of intimidation. I know what's happened to your colleagues in the other synod. They're being brought before the Inquisition, before the Star Chamber. Do you remember Star Chamber? The Spanish Inquisition? That's what's happening in that particular synod. I think it's wrong. I think it's wrong. The leadership there is making a mistake, especially when you know that some of them secretly go to the government to get money at night. I think it's a mistake to blame people to come to pray for me that fell Christian and that fell Presbyterian. My grandfather was a Presbyterian, and then my father and myself, so I've been Presbyterians 3 generations and Christians, of course. And I make no apology for that. I'm proud of that. And therefore, when you come to pray with me, and for me and us, you are performing, you are showing love, and also you are performing duty of friendship that you should be performing. So I congratulate you, and I thank you, and let's keep on with this friendship in the future. So God bless you all as you go back to the Central Region. Zikon. Titokoze kwambiri Your Excellency chifukwa cha mawu achilimbikitso amene mwatipatsa. Ndamva kuti apanga invite abusa kuti nyumba yanu ndi nyumba ya yonso. Malawi, Camera.